Ladies and gentlemen, as chairman of Aqua Egypt and on behalf of the owners, the Mansour family, IFU of Denmark and Aqua Group of Denmark, I'm extremely proud to welcome every one of you for the grand opening of our new factory, which is taking place today. Needless to say, but the whole team of Aqua Egypt is extremely excited and have been looking so much forward to the day where we officially could open the factory. Indeed, we have reached a big and important milestone with this new factory. We have today the largest capacity to produce environmentally friendly fish feed in Egypt, and you won't believe it, as a matter of fact, in all Africa. So it's time to celebrate, to enjoy a good day together with you before we again start the machines for the new season, and that will happen in an hour or two. And what are we celebrating? We celebrate a unique cooperation between our two countries, Egypt and Denmark. We celebrate a unique cooperation between our companies and our people. We celebrate that despite of all the challenges, the political changes and dramatic times in Egypt, despite of all that, we have been able to create a successful company named Aqua Egypt, which is the most modern fish feed factory in Egypt and Africa. And I can tell you, not many people believed us when we made the first trip to Egypt in 2009. We also celebrate the fact that if you have a strong will, if you're honest and open-minded, if you work hard and dedicated, then nothing can stop you. We celebrate and show our gratitude to those who have supported us during the last years. And just to mention a few, the Egyptian authorities and ministries, the Danish embassy in Cairo, the Danida B2B program, IFU, and many more. We celebrate that we have been given so much confidentiality and trust by our clients that we now, together with them, can expand their production of even more healthy fish, which will help Egypt to feed its growing population in the years to come. Did you know that Egypt is the second biggest producer of the fish tilapia in the world? That's a fact. So there are a lot of good reasons to celebrate here today. One person is, however, missing at our party today, and that's the father of Hussein, Mr. Adel Mansour, whom actually was bringing the idea of this joint venture in Egypt between his own company, Kuntrol, and Aqua Group. His health is not the best for the time being, and that's why he couldn't be here today. So our thoughts and minds are also with him, and we wish him good recovery. I know this factory was his dream. The Aqua Group in Denmark has been active in fish feed market for more than 50 years. We are selling our products in more than 50 countries around the world. We have 220 dedicated employees from 10 different nationalities. We have 4 factories, and with this one in Egypt, we are now producing our products on 2 continents. Aqua Egypt will become the largest production unit in our group, so all our eyes are focused on the same and his team in the Egyptian market. We will continuously give the support, the training, the exchange of know-how, and from Danish side, be active in the market to support the strong plans we have for fast growth in Egypt in the coming years. So I'm quite sure that we will meet more often, also in the coming years. And who knows, maybe we will invite you for the next opening within a short time. We will do our utmost. To those of you who have not seen the new factory yet, I'm quite sure that you can arrange that together with the same in the coming months. And I know for sure that if you want to buy fish feed, then we are open for business also today.
Dear Ambassador, Your Excellencies, ladies and gentlemen, once again, thank you for coming to this big event today. We hope you'll enjoy the day with us. We for sure will enjoy the pleasure of your company today. Thank you very much. And now I'll ask Her Excellency the Ambassador of Denmark to come to the floor here. Thank you so much for the warm words of welcome. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a joy and it's a pleasure to be here today to celebrate this very successful cooperation between Denmark and Egypt as it manifests itself in the successful cooperation in Aqua, Egypt. The Danish-Egyptian relationship is strong. It rests on many years of really good cooperation. It's very varied. It's in the economic field, it's in the political field, it is between people, it's between companies. We are all friends, and that's really what is essential, I believe. And it's an honor for me to represent my country in Egypt during these difficult years for Egypt. Our relationship is strong and it's long, as I said. It rests on many things we have done together. One of my favorite stories is the story about Her Majesty the Queen when she was younger, in 1962, when she, as a young student, came to Egypt to participate in the archaeological excavations in Upper Egypt. Things like that binds us together in a way that really makes the relationship strong and makes us able to deal with issues also when things are not as smooth. But today, we are celebrating Aqua, Egypt. And to me, this is really a success story, and it's a success story on many different levels. I will dwell on 3 of them. First and foremost, I think it's a fantastic job that has been done in getting this factory off the ground during really difficult times in Egypt. The transition has been long, it's been difficult, but there's also been lots of good results in the meantime. The entering into a joint venture during troublesome time, I'm sure has created lots of discussions, but you did it, and today we can celebrate the outcome of it. You did it also with the support from the government, the Danish government, as we strive to support private sector-driven growth in countries like Egypt. And I know that the CEO of IFU will talk, Tommy Thompson will talk about that in a second. But not just did you get off the ground, you have succeeded in expanding in a way that I think was a surprise to many, and really something that explains what this is all about. It is about dedication, it is about determination, it's about vision, and it's about pragmatism. The second area that I will mention is the strategic level, and that is the one that when I go around and tell this story to my Egyptian counterparts, this is where I get a lot of reflection. The strategic level is, as has already been mentioned, that Aqua Egypt is now the biggest producer of an environmentally friendly extruded fish feed on the continent. It places Aqua Egypt very well in a fast-growing food sector that grows with the 8 to 9% a year. And as we have heard, this is just the beginning for Aqua Egypt. We will see when we meet again to celebrate more successes here. The strategic level is also about that this is a world with a continuous population growth and with more stomachs to fill. And since it's the most efficient sector in transferring protein from feed to meat, this is important, and it's very important in Egypt, and it's one of the areas that I keep discussing with my Egyptian counterparts and where there's lots of interest in the sector. And then the third issue, that is the people factor. This is what you can achieve when you get the right people together. Since the very first time I was introduced to Aqua Egypt, I have been deeply impressed with the relationship between the two families that are behind Aqua Egypt. This is what it takes to actually get a project like this off the ground, I believe. And I want to congratulate you all for having been brave, having trusted each other, and having dedicated yourself to actually make it possible for us to be here today and celebrate the success of Aqua Egypt.
In other words, a very, very impressive story, another successful story in the long chapter of Danish-Egyptian relations. I can tell you that already I have told this story many times. I will tell it many more times because it is a very fantastic story. And I'm looking forward to next time we gather and celebrate the next chapter in Akwā, Egypt. Good luck. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you very much for also allowing me, from my view, to say a few words on this fantastic occasion. Many of you may not know IFU, but IFU is a state-owned fund that invests in the private sector in developing countries with the purpose of creating development, but all from a commercial platform. And participating in this project that we are celebrating here today is an extra privilege because it represents all the factors that IFU will be seeking. We've made no less than 1,200 investments in 99 developing countries over the years. And in Egypt, we've made 16 investments since we started here in the mid-70s. We have 8 ongoing investments, and the last investment here from Akwā is the latest investment we are adding to our activities. And let me also say that in difficult times, that's not the time when we from IFU run away. Quite to the contrary, we are here to assist in the development. We're eager to do and perform more investments in Egypt, and I would say we also have the risk-winning capital, and we have the experience and advice which we're willing to give. A new fund is being launched by IFU during the course of this year. It will focus on the same sector as Akwā is in, namely the agricultural sector. New funds will be raised, and investments can take place in the developing country sphere, but hopefully also many new investments in Egypt. Witnessing the official opening earlier gives an old-time businessman like me great pleasure. As also expressed by the ambassador, you see 2 families getting together. There's strong ownership behind it. IFU is only a small shareholder, but hopefully also an important shareholder that can continue to assist in the development of the company. Experiencing the joy from your employees earlier today gave a special warmth, in as much as you could see the pride in the way that they approached the opening. You've come a long way in a short period of time, and we're eager to follow the development of your company in the future, and we are not in the least of a bit of a doubt that it will be a tremendous success. So good luck to the families, the owners, the board, the shareholders behind Akwā, and not least the employees. All the very best. Thank you very much. And now it's a big pleasure for me to introduce our good friend, our partner, our CEO in Akwā, Egypt, Hussein Mansour. معالي السفيرة، سفيرة الدنمارك، رؤساء الهيئات والأجهزة بالدولة، مرحبا بكم جميعا. أولا أود أن أشكر أمي وأبي على كل ما قدموه لي ألا أصل لهذه المكانة بينكم. أرحب بالجميع وأشكر كل الحاضرين. لا أنكر أنهم كانوا داعمون لي في إن أنا أوصل لهذه المكانة والخبرة الزراعية. أنا مش خلفيتي مش زراعية، لكن كل اللي موجودين في القاعة كانوا سبب كبير في إلهامي وتعليمي في شيء من القطاع. أود أن أشكر كمان العاملين بالشركة اللي هم يعني بصراحة فريق قوي، وأنا محظوظ إن أنا أكون في وسطهم، وناس بصراحة رجالة يعني قدروا إن هم يتعدوا جميع الصعاب وجميع التحديات، فبشكرهم على وجودهم وبشكرهم على المكانة اللي إحنا وصلنا لها، وده أنتوا تستحقوا أكتر من كده. كلنا بنتكلم على الغذاء. أمن الغذاء ده أمن قوي ويعتبر من الحاجات المهمة جدا. الغذاء مش هنقدر نصل للأمن الغذاء إلا بالحصول على بروتين
بشكل آمن وبشكل صحي. الاستزراع السمكي هو الحل لتقليل هذه الفجوة والوصول للهدف. فالاستزراع السمكي من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، يعني النمو من 6 إلى 9% سنوياً. وده هيكون له دور كبير في تغطية الفجوة في البروتين الحيواني. شوية حاجات أرقام كده بسيطة. مصر بتحتل رقم 2 بعد الصين في إنتاج البلطي. يمكن كلنا نعرف سمكة البلطي، لكن مصر بتحتل رقم 2 بعد الصين في إنتاج البلطي. ومش كده وبس، احنا رقم 9 في الاستزراع السمكي على مستوى العالم. ومتوسط استهلاك الفرد 17 كيلو سنويا. ده رقم كبير جدا، واعتقد ان ده سبب كافي لوجود النمو اللي انتم شايفينه في الاستزراع السمكي في مصر. 70% من تكاليف الانتاج الاستزراع السمكي في مصر بيكون العلف، ودي هي دي مهمتنا، وهو ده الجزء اللي احنا مهتمين بيه. ان العلف هيكون له دور كبير جدا في الوصول لعائد اقتصادي جيد وانتاج كبير. لذا احنا هنا موجودين وسطيكم، وبسبب دوت احنا استثمرنا في المصنع. احكي لكم بسرعه كده. احنا بدانا في 2001 شركه، كانت شركه عائليه. والدي هو يعني انشا الشركه. كنا بننتج في الوقت دوت اعلاف اسماك واعلاف دواجن ومركزات، وبطاقه حوالي 35,000 طن، وكان عندنا 70 موظف. كان عندنا 20 موظف. احنا النهارده بننتج 3 أضعاف الرقم دوت وعندنا 70 موظف. فده دليل وشاهد على النمو اللي احنا بنتكلم عليه. انا الحقيقه فخور جدا ان والدي وشركه أكوا جروب كان عندها بعد نظر كبير في الوصول للشراكه، وان هم وصلوا للاتفاق اللي احنا فيه دلوقتي، ان احنا اصبحوا شركاء. لان بصراحه احنا ما كناش هنصل لهذه المكانه الا بوجود داعم قوي، سواء كان فنيا او ماديا. إن عندنا في أكوا احنا بندعم الاستزراع السمكي بأنشطة الاستزراع السمكي بكل الأوجه، سواء كان بحري أو نهري أو أعلاف الجمبري. ويمكن جميع القطاعات أو جميع الأنشطة بالاستزراع السمكي مهمة جدا للنمو وتغطية الزيادة المطلوبة. الخبرة العالمية مع أكوا جروب والخبرة المحلية لشركاتنا هي كانت المحرك الأساسي والداعم الأساسي للتطور اللي احنا فيه. مش عايز أنسى إن كمان حضراتكم كنتوا داعمين لينا، يعني سواء كنتم معاملة أو موردين. ثقتكم الغالية في منتجاتنا ودعمكم لينا في الخامات اللي بتوردوا لنا دي كانت سبب أساسي في الوصول برضو للمكانة الكبيرة اللي احنا فيها دي. فشكرا. أشكركم على إن أنتم حضرتم ولبيتوا الدعوة، وأدعو الجميع بالترحيب بشركة أكوا إيجبت كأكبر شركة إنتاج أعلاف أسماك في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. شكرا. المدير المالي الأستاذ أحمد جلال كان طلب إن هو يلقي كلمة صغيرة كده بهذه المناسبة، فأنا أدعو الأستاذ أحمد جلال للتقدم. معالي سفيرة الدنمارك، حضرات السادة رؤساء الأجهزة في مصر، حضرات السادة والسيدات ضيوفنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بالشركة نرحب بحضراتكم ونشكركم على تشريفكم لنا في هذه المناسبة السعيدة، حيث نفخر بافتتاح الخط الجديد بمصنعنا الكائن بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج أعلاف الأسماك، ليصبح أكبر وأهم المصانع في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما جاء نتيجة التعاون المثمر بين الجانب الدنماركي المتمثل في شركة أكوا اللي بتمثل أكثر من 50 عاماً من الخبرة والتكنولوجيا الرائدة في هذا المجال، وهيئة الIFU صندوق الاستثمار للدول النامية
المتخصصون في الاستثمار وتمويل المشروعات. والجانب المصري شركة كنترول المتمثل في المهندس سعد المنصور اللي بيمثل أكثر من 40 عاماً من الخبرة في السوق المصري، والذي كنا نتمنى وجوده بأننا الآن ليجني ثمار جهوده المضنية، ولكن منعته الظروف المرضية. والمهندس حسين منصور الذي يمثل العلم والطموح والشباب المتفتح، وكذلك جميع العاملين بالشركة الذين لم يألوا جهداً وعرقاً لتفعيل وتدعيم وتنفيذ هذا التعاون على أرض الواقع حتى تحقق بإذن الله هذا الإنجاز الذي يعد طفرة كبيرة في مجال تصنيع آلاف الأسماك في بلدنا. والجدير بالذكر أن مردود هذا المشروع سينعكس بالتأكيد على زيادة الثروة السمكية في مصر، مما يساهم في سد الفجوة الغذائية والعمل على انعاش الاقتصاد القومي وتشجيع المستثمرين الأجانب للدخول أو زيادة استثماراتهم في السوق المصري. نسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا دائما لتلبية كافة متطلبات عملائنا الكرام لنقدم أجود المنتجات بالكميات والأسعار المناسبة لنكون عند حسن ظنكم كما عهدتمونا دائما، والله ولي التوفيق. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي بدعوكم لمشاهدة زي فيلم تسجيلي قصير للشركة. أدعو حضراتكم أن أنتم تستمتعوا بالمشاهدة. تعد الثروة السمكية واحدة من أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان منذ القدم، ولعل الاهتمام بتنمية الثروة السمكية في مصر هو الحل الأمثل في الفقرة الغذائية، حيث تعتبر الأسماك غذاء بقيمة غذائية عالية وأرخص أنواع اللحوم وأفضلها من الناحية الصحية. ونظرا لمحدودية إنتاج الأسماك من المصادر الطبيعية، سعت الدولة إلى تحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج من الاستزراع السمكي وزيادة النمو به وتنميته. ولقد ارتفع الإنتاج السمكي من 350,000 طن عام 1991 إلى 1.3 مليون طن عام 2010، منهما يقل عن 65% من الاستزراع السمكي، وهو ما يوضح أهمية هذا القطاع مع تزايد أعداد السكان. وتعد مصر ثاني دولة بعد الصين في إنتاج البلطي، والثامن على مستوى العالم في الاستزراع السمكي، كما أنها لديها معدل استهلاك عام للفحم سنويا ليصل إلى 17 كيلوغرام. الصناعة أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمعات والنهوض بها، لما لها من ضرر في توفير فرص العمل والحل من مشكلة البطالة وتوفير الحياة الاجتماعية الكريمة. أنشأ المهندس عادل منصور شركة كنترول مصر للتصنيع والإدارة في عام 1995 بهدف إمكانية الاعتماد على تكنولوجيا الأعلاف في تطوير الاستزراع السمكي، وفي عام 2000 تم الانتهاء من تركيب وتحديد المعدات. ويعد المصنع في ذلك الوقت الأول في تطبيق هذه التكنولوجيا باستثمار 5 مليون دولار. وخلال السنوات المتتالية لعب كنترول دورا بارزا وفعالا في تطوير تكنولوجيا صناعة علف الأسماك، وأصبحت من أفضل الشركات العاملة في هذا المجال، ليس فقط في مصر بل في أفريقيا والشرق الأوسط. وبعد 9 سنوات من النجاح كان للشركة خطة استراتيجية طموحة لمضاعفة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المصري والإقليمي، حيث بدأت الشركة المفاوضات مع الجانب الدنماركي عام 2009، ثم توجت هذا إلى دخول الشركة الدنماركية الأكوا والرئيس.
أكوا هي شركة عالمية بالمالكية تعمل في مجال علف الأسماك منذ أكثر من 50 عاما، ولديها خبرة طويلة كما أنها تتميز بمعدل المساوي يزيد عن 9% سنويا. وقد نجحت الشركة في تحقيق الخطة على الرغم من التحديات الرقمية السياسية والاقتصادية، حيث استطاعت الشركة مضاعفة الاستثمارات لتصل إلى 100 مليون، وكذلك مضاعفة حجم الأعمال للتجاوز إلى 200 مليون. إن هدف الشركة هو أن ننتج ونطور أعلاف الأسماك بالتنسيق مع المزارعين لضمان الإنتاج الأمثل من الأسماك والحفاظ على البيئة وخدمة صحة الإنسان والحياة. وللشركة خطة طموحة لمضاعفة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وذلك لتغطية الطلب سواء السوق المحلي أو الإقليمي. أنا وإيجبت الشركة المثالية في أعلاف الأسماك.